Gitjantev. Daibishter soll helfen, als noch Heinz Chodesh Kislev, als wie mit 15 Jahren zurück, gewinnt Nissim und in einer kurzen Zeit mit Daibishters Hilfe und der Hilfe von Doktoren befragt ein Doktor, was hat sich sehr, sehr hereingelegt, Dr. Teichholz, in geholfen im Rem. Lass mir sicher sein, als Heint bei der Nacht noch, der Rebbe sein gesund, der Ramach Evrauf Hakadeshim und der Rocco zu uns in Redner Sichem verbringen. Peschem bebrochen, et men beten, Rav Sholom Berel Lipskier soll immer sagen, a Teichen von der Sichem von Rebben. Peschem bebrochen, was der Mond. Bei MS sieht man doch in der Schoes, was man gedruckt da in dem Kunter Tzadik Lamelech Gimel, wo man da reingedruckt Teshura von Rebben, was der Rebbe soll gesund sein, hat geschrieben, übergeschrieben, Ishlach Hashem Refuah Shleima al Murshilite bekorev Mamesh. Und es fragen dort zum Sof und Kunter, jetzt fragen noch kamal Scheines von Broches, wo das gewähnt in einem gewissen Mann mit 47 Jahren zurück. Es gewinnt ein schwerer Mann und damals hat man geschickt, Lekovidit bis Tammuz, Broches, zum Friedrichen Rebben. Und der Rebbe soll gesund sein, hat übergeschrieben, dass bei Xaviat Kotschei von den Telegrammes, und das ist eine von sie, ist der Meile, ist Adavar Aposhet, das heint sicher der Ingen, und sie echt verbunden mit Ayeme der Pagre von Agiula. Dort ist es gewinnt, wenn Gele zu Jud bis Tammuz, heint das, wenn Gele zu Orech Yamim Kislev, aber das ist auch der Tag. Und der Rebbe hat gesagt, dass der ganze Chodesh Kislev ist ein chassidischer Chodesh und anheben die Orech Chodesh, was ich kehle alle Yamim Tevim von Chodesh und was bei ein Neinu Rau Velezar, den Nissim, was sie vorgekommen, dämmelt in Orech Chodesh Kislev, bei Hemshech bis Orech Chodesh Kislev und weiter. Und der Rebbe soll helfen, als er schon durchgegangen, 15 Jahre von dämmelt, weil das ist der Ingen von Yudkei, wie der Rebbe hat gerät, kam ab Yamim, ich sicher wird es herabkommen, was steht doch alle Hasidlove, wird sein, der Shem Hawaii, Yihye, Yudkei, wird es sein, und gleich begoloi, bei Hisgales, Malkeinu, Mishicheinu, teke vom Yad Mamesh, bei Refuah Shleima, bei Gehula Shleima, und teke vom Yad Mamesh. Der Rebbe sagt doch allemal, ich Peschim mit Dvar Malchus, und als der Rebbe kocht sich doch in der letzten Zmanim, in der Minyan von Mashiach, und bei ihm ist, das wird der Rebbe gesagt mit einem Jahr zurück, als der einzige Aveide, was sie geblieben, ist mehr nicht. Man hat alle Injonim schon geendigt, und der Ingen von Zuputzen der Knäpplach, Vechulu, Aveide Sabirurim, die einzige Sache, was sie geblieben, ist die Aveide Lekabel, Pnei Mashiach Zitkenu, und zugerät in der Welt auf dem, hat der Rebbe gesagt mit 4 Jahren früher, hat der Rebbe gesagt, derselbe Nekude in Asiche klar, also sie ist schon durchgegangen, 10 Jahre nach der was sie gewähnt der Pisgoma mit auf Zuputzen der Knäpplach. Und der Knäpplach hat mich schon zugepusst. Und mit verwendet alle in Jonim, der einzige Sache, was sie geblieben, hat er gesagt, dass sicher mit 5 Jahren zurück, ist der Aveide von der Kabel Pnei Mashiach Zitkenu. Bei mir hat man nicht immer sagen, von der Sicher, von einer 10 Jahre zurück, 11 Jahre zurück, was sie gedruckt tegen demselben Kuntres, und Kuntres ist rausgekommen, Lekabet von heutigen Tag, von der Chodesh Kislev, jema Boyer. Und wir können das da kriegen jetzt. Ist, hat man lieber sagen, ein Wort von der Siche, von Reben in der Minyan. Eine von den Sachen, eine von den Problemen ist, dass geht man zu einem fremden Iden in der Minyan. Zwei Iden, was man tracht, als ist ein fremder Iden. Wie geht man zu der Welt? Ist, die erste Sache ist, die Sachen, was stehen, in die Siches allein.
mit früher anheben, mit der Wort von 1 Sicher, in Form mit 7 in dem Kunteres, die was haben in dem Kunteres, können gucken, in wenig. Also da solche, dass ja sicher, was der Rebbe bewahren, bin ich was redet wegen mit Kindern. Sondern da solche, was deinen, wie redet man das wegen Mashiach mit Kindern. Mashiach ist doch ein Ingen Neiler, bis alle Mashiach, der Mifchar Minho Anushi mit allen Meiles. Wie lässt man herab, als ein Ingen Neiler zu einem Kind und verbindet Minion mit Protim und mit Tzadkes, mit Prosim und mit Tzadkes und Chulu. Als man fragt die Scheile zu einem Schliach Chabad, ist mit Zadem Cheshach Koffel und Mechupel, ist die erste Sache, wird in Ganzen zu tummelt. Danach peilt es bei ihm auch Lisches in den Minion. Man hat doch ihm gefragt, das Scheile. Bei mir geht gleich und erzählt das als Zweiten und peilt auch Lisches sich bei jenem. Noch mehr, hat doch ein Schliach Chabad. Ist jener, was hat ihm gefragt, die Scheile, weiß Meiles Mashiach. Aber hat gelernt, das weiß doch, als Meiles Mashiach ist Adkedekach, als Mashiach in der Ingen ha Yechide. Und Yechide von ganz klar Israel in alle Deres. Und weiß noch in Jahren, was Yechide sagt auf Mashiach. Sie versteht, was steht, Yechide ist im Ganzen, sie Dreiviertel, sie halb. A Kolpan weiß Meiles Mashiach mehr, ob einer recht von jenem, was hat ihm gefragt. Wie kommt das Tag, in Neile wie Mashiach, und auf Gehen soll man das herablassen zu Kinder gepschüttert. Und das mit dem Zweiten, ist ihm noch maß mit die alle Jeluim bechule. Peilt es auch Lisches auf ihm, das heißt auf noch einer. Sagt der Rebbe in der Sicha, mir fragt bei dir eine Scheile, was wärst du gleich zu Tummelt? Setz sich weg, ein paar Minuten und tracht. Aber tracht mit der Igie, was ja geht so, Timing. Und tracht mit der Sicherheit. Als wir bald, du gehst in der Schliches, wenn du das Muchat Mun, es ist der Reinu, ist auch ein Dvar, ein Poshet, das ist sicher Emes. Und wie bald, das ist sicher Emes, es sei das Maß bis zum Zweiten, mit Darke Nehm und mit Darke Sholom. Aber Melas, darf echt tun in der Minion. Danach hat der Rebbe Masbir der Minion. Und fragt danach eine weitere Gescheile. Teinet auch haben als ein Tochen zu nehmen, als ein Ingen Eile wie Mashiach und es verbinden mit Prosim, Tzadkes und Zukerkes, mit das auch in Jonim Pschuti. All der wie Heinz fragt man andere die Scheiles mit in anderer Signum. Da sag ich schon. In der Bibel der Rambam schreibt, bei Pirush am Schneis und all der sei, ist echt verstandig von Hilchas Tshuva Rambam. Aber der Kinder von einem Kind darf sein in einer Häfen, als früher hätte man im Mann mechanisch sein. Durch geben ihn in Jahren, was in der Scheiche zu ihm. Mam Tag immer kann jetzt aber sein, kann wir damit dumme, wir chulu. Weil das ist der Ingen von Teichholz Leilishma, Bolishma. Das heißt, als anheben darf man mit Leilishma, mit den Jahren Pschuti. Und danach darf zurückkommen erst zu der Hechere in Jahren. Und auf die Seite habe ich mal mit dem Minion von Madanim Korf, für was ist der Minion gehe. Und für was ist Scheiches zu Kinder. Und führt uns der Rebbe in der Siche, als es Frauen steht im Medrash, auf dem Pasuk mit Diglo Olai-Ave, als viele Atinik mit alle Galaskora kamen auf Yomi, im Amar HaKadosh Baruch Hu mit Diluge Olai-Ave. Der Medrash sagt, als mit Diglo Olai-Ave, al Tikra mit Diglo Ella mit Dilgu, mit Diluge. Also viele man springt auf die Haskores. Das heißt, viele, als sie tanzen oder springen auf Schemes. Von Klav oder wie es bei einem von Svarim. Sagt der Eberster, das ist bei ihm ein Ingen, sie takke Olai, aber sie Ave. Nicht nur merken sie das da, nur bei ihm ist das ein Ingen von Ave, weil Kenar Yisro, wo will. Und hat Gosche davon ist Adkedekach. Hat Teresche Balpä kommt zu gehen und stellt über Teresche Bexab. In Teresche Bexab steht wie Diglu, sagt aber Teresche Balpä, aber es alleine wie Dilu geht. Was von der Mädels hat man noch mehr, wie groß der Ingen von Arab lassen sich zu den Ekes ist. Wie ist der Rebester allein, lässt sich zu sehr Arab, als er springen und tanzen auf seine Schemes. Und sagt auf dem, das ist Ingen von Arab. Weil das ist doch aber fährische Mädels. Und er schauen ihm nutzen der Mädels in seine Drosches. Und einfach bekein, beschaß, der Rebbe geht zurück zu dem friedlichen Ingen, zu der Scholle von der Siche. Aber beschaß, mir fragt bei ihm eine Scheile. Wie kommt das zu Arab lassen, als ein Ingen Neile wie Mashiach zu Kindern? Werd in Ganze zu tummelt. Lacheler ist dafür wissen, dass der Ingen ist Emes. Lacheler ist dafür wissen, dass der Ingen ist Emes, laab mit Tose. Lacheler ist dafür wissen, dass wir bald, dass er Schliches von der Sider Reinu hat, dass er Scheiches für die Kinder von dem dort. Und eben, nur wird nicht gleich zu tummelt werden, aber sich in den Ruf hereintrachten, wird sehen, als er wieder Rambam paskend. Und auch fahren Rambam ist zu Shleima Lamelech. Weil das ihm Pasik mit der Luge allein habe. Was damals die Gewählern ist in das Mokum, der Scheile sich an Echel und Haar darf sein Alpidarke oder bei von Nachar. Und man hat aufgepasst, dass darf sein Alpidarke. Aber Mele darf Maß sein, der Minion von Mashiach zu allen Kindern. Zu Amerikaner, zu Französische und zu Englische
und reden zu jeder in seinen Eifen und der Rebbe bringt in der später die Gesichter da echt gedruckt. Aber das meint man, ein Kind lebt auf in Jahren, nur viele in Ideas. Und der Rebbe für tausende sicher, und kamen Lahel, haben wir reden mit Kindern wegen Bias am Mashiach, weil der jeder von sie hat, als Scheiches zu Mashiach, steht doch, Tigu bei Mashiach, jelo Teneke, shal bei Srabon, eben Meile. Und du, was wir reden mit allem, und wir maß bei allem, und wir reden zu allem, und sich allein, annehmlich von sich allein. Aber viele haben halt noch nicht dabei, darf man aber doch jeder nicht schuldig. Und wir reden zu jeder, und zu dem Ingen von Mashiach. Maß bei sein, die Ingen von Mashiach. Und was das ist, und wer das ist. Und heute doch nicht stock in Chiris in dem, und Kishailes, und Kibulpulim. Und wie der Rebbe sagt, man darf sich nicht überschrecken allein. Jener, bei ihm, das bepasst es. Und wir gefahren heint früher mit einem jungen Mann, was von einem anderen Kreis im Ganzen. Hat mir gesagt, zwar fahren dich, und wir fahren zusammen mit der Portal mit ihm, sagt als ist, von welcher Kreis ist, und der sendem Sign, was hängt auf 770 in Drößen, sagt oh, der Sign ist doch Ameriker. Und weißt du, was gemacht geworden? Bei euch von demselben Kreis. Hat das gemacht, hat auch gestellt die ganze Arbeit, Freitag. Hat eine Sacharbeit. Und wir sind gekommen zu ihm und hat ihm gesagt, wir müssen haben dem Sign vor Shabbos. Hat alles angelegt auf machen dem Sign von Yeshaya, den einen LeRabeinu, Melech HaMashiach, Leilam Voet. Und hat das getan, abstellendig alle Arbeit. Und ist nicht Lubavitcher. Nicht nur nicht Lubavitcher. Ich will nicht reingehen in Protein, weil ich weiß nicht, ich kann nicht in Schatten. Aber dort ist nicht kein Problem. Der Iker ist, wie der Rebbe sagt, in der Siche, und derselbe Sache redet der Rebbe, und derselbe Nikud in der später die Siche da, sie halt in die Jahren mit dem Beis, mit dem Gimel, mit dem Dalet, mit über 10 Jahren zurück, als allein ist man sicher, man weiß klar, was der Ingen ist, schreckt man sich nicht über, und man hört eine Scheile, betracht man, und man hat gleich ein Bier, und wie der Rebbe sagt, in die später die Siche, als er Appelle Gottel, als 10 liker Jahren, und der Rebbe sagt dem Loschen dort, Basé, nach was hat man in der Ruf gekocht, sagt 33 Jahre. Aber schau, jener fragt eine Scheile, bleibt man stecken. Und man wird zu Tumult. Schau, wir allein wollen sein sicher mit was wir wissen. Als das, wie der Rebbe sagt, da. Als er da war, Barra, das ist Emes. Er da war, Barra, das ist Emes, Lamitase. Und er da war, Barra, das kommt von der Sider, Reino, das Scheiches zu jedem einen von jetzt. Ist damals wird man sicher peilen auf alle Menschen. Und damals wird sein sicher die Gehülle und gleich und der Refuah gleich. Und wie der Rabbi Marlow hat früher gesagt, als noch in heintigen Mesles und heintigen Nacht hat man noch sicher sein bei Ezer Hashem zu sehen und hören, von dem Reben soll gesund sein allein, von Melech HaMashiach, Terech HaDosha, mit Pivshel Mashiach, und Teke von Miyad Mamesh. Wollen wir noch einmal ein bisschen? Stop. Wie kann man das? Alle sind bekannt in alle Weisen. Der größte Messias Nefesh und der größte Wegleg für die letzten 15 Jahre, was Dr. Teichholz has für the Rebbe. There hasn't gone by in those 15 years a big length of time that Dr. Teichholz did not call his very good friend Rabbi Gorodetsky to find out how the Rebbe is and find out what's doing by the Rebbe. And especially in the last 9 months, unfortunately, without being called, without doing anything, Dr. Teichholz voluntarily is here at least once or twice a week. Now to do the proper introducing to Dr. Teichholz, a person who's worked closely with him
what he unfortunately helped his father when he was not well. And the Rebbe said, whatever, in any circumstance, in any situation there, he just told him to listen what Dr. Teichholz says. To introduce Dr. Teichholz, my Chave from 40 years, Harav Sholom Ber Gorodetsky. In Emerson wird gedacht reden auf Jiddisch, aber als wie sie fühlt sich in der Welt, als mir stellt vor, wie man sagt in English, a speaker, you have to introduce him in the language that he probably will speak. The first time I met Dr. Teichholz was on that night 15 years ago when all of us were confused, frightened. We didn't know what happened. And I saw this gentleman coming late at night in a white doctor's coat and going into the Rebbe. Since then, I got to know Dr. Teichholz. And I must tell you, there are a lot of doctors in the world. But Dr. Teichholz is a unique doctor. Yes, he's a cardiologist, and he's probably one of the top cardiologists in the world. He's chief cardiology of Mount Sinai. But that's not the main thing. He epitomizes what a doctor should be and what he is, what the Torah calls a doctor. And I got to know this, I have to tell you, from no other than the Rebbe soll gesund sein. For the last few years, there were many occasions that I was by the Rebbe, and we spoke about medical problems. And it wasn't only about cardiology, it was about a lot of many different other medical problems. And every time we spoke, the Rebbe finished off, nevertheless, you listen to what Dr. Teichholz says. The Rebbe told me that I should tell him that he is Reife Beis Harav. He's my doctor. So when someone asks me, maybe we should call a bigger doctor, a different professor, somebody more equipped for that particular medical problem, I say to myself, it's exactly what I asked the Rebbe soll gesund sein. And every time I asked him, he said, only listen to what Dr. Teichholz says. That's it. And if Dr. Teichholz wants to take anybody else for consultation, that's his problem. But he has to be the machriya. He has to be the deciding factor in any medical problems that you have. So therefore, and the Rebbe said this, like I said before, on many occasions. To me, and I'm sure to everyone, it means that the Rebbe was telling me that this is a doctor that was given the power, the reshus, to heal.
And we all see. Some of us see it more, some of it might not see it yet as much as others, but we see that Baruch Hashem, the Rebbe is getting better and better day by day. And the Mirz Hashem noch hefscher heint, wird der Rebbe im Ganzen gesund werden. I'm sure that all of us will continue to support and help Dr. Teichholz in this holy task of treating the Rebbe. It is with great pleasure now that I introduce to you a great doctor, a wonderful person, and a good friend, Reife Beis Harav, dem Rebbe's doctor, Dr. Leibel Teichholz. Thank you, Sholom. It's a great honor and a great pleasure to be able to be here tonight to share with you the celebration, 15th anniversary. The Rebbe's going home after his heart attack. I'm sorry that I'm not addressing you in Yiddish. Maybe next year. My Yiddish is getting better as I spend more time. But I would like to share with you some remembrances of these 15 years, and also share with you some of the events and some of the things going on currently, and I hope for the future. As Sholom Ber Gorodetsky said, very early on, I became involved in the care of the Rebbe. Dr. Ira Weiss, who was one of my students, was first appraised of the health problem. He said to get either Dr. Lown, who was another one of his teachers in Boston, or myself here in New York. And Dr. Lown was in Russia at the time, so I was called. And I have been involved in the care of the Rebbe ever since. But more than involved in the care of the Rebbe, I have been involved being a friend as well. And to me, this has been as important to me. And I have been taken care of and visiting the Rebbe both not only in sickness, but also during health. Just a few minutes before we started, I did again visit the Rebbe upstairs, and we spoke. And I told him that I would be coming down and I had been invited to address people here tonight. And he gave me his smile, which he did for the last 15 years. And I asked him if he approved of this and was happy. And he said in a loud, clear voice, yes. And then I asked him permission to share some of my remembrances. And again, he said yes. So let me spend a few moments telling some anecdotes, some stories, which I think will give you the essence of our relationship and more insight into the Rebbe's illness and his recuperation. When I first came down here as a good cardiologist, I said, after we made the diagnosis of a heart attack, I said, you have to go to a coronary care unit. And both the Rebbe and the Secretariat said, what's a coronary care unit? So I explained what it was in terms of monitoring, in terms of intravenous, in terms of being prepared for problems. And I said, there's no choice. Patients with heart attacks go to a coronary care unit. And the Rebbe said, in his way, I don't think he said it, I think he said it no this way, he was not going to go to the coronary care unit.
And I said, why? And I don't know if this has been shared before, but he did not want to alarm the people in the community here and the people in the world. I said, but you still have to go to a coronary care unit. And therein started the first in my series of negotiations as the physician with the Rebbe. He absolutely refused and said, and I said, you know, that the physician says it's necessary. And we went through a little bit of the halacha, and he was teaching me more than I was teaching him. And eventually he said, you have to change your mind. Well, we arrived at a new solution. The solution was to bring a coronary care unit to the Rebbe's office. And indeed, that was what was done, which satisfied me and satisfied the Rebbe. And we treated the Rebbe in the coronary care unit in 770. And I keep on talking about negotiations, because as he recovered, as you are aware, the Rebbe would talk on the radio. And although my speech tonight may be a little too long by the time I finish, we started to discuss how long could the Rebbe speak. And I said, well, you should start with 20 minutes. And then when I came back the next day, I was told by the Secretariat he spoke for 40 minutes. And I said, well, you know, we really should do 20 minutes. And it kept on going, so eventually he went back to speaking for hours and hours and hours, and as you know, had a complete recovery. We discussed many things. We discussed engineering. We discussed science. And the one thing that I remember discussing, which is entirely relevant to what is going on in terms of the Rebbe's getting better, is we discussed the concept of chronological age versus biological age. Now, I don't know if you know what I mean by that. Chronological age, you were born in 1900, it's 1992, one is 92 years old. That's a chronological age. But the Rebbe told me that he didn't believe that that was what was important, but it was the biological age, how the body was. And that one could have 90 years on Earth, but biologically could be much younger. And one could have 30 years on Earth and biologically be much older. And we discussed this multiple times over the years. And in fact, I'm an avid reader, and one of the things that I've amassed over the 15 years is a little bit of a library from the Rebbe and from the Secretariat. And one of the books, which I'm sure you know better than I do, letters by the Rebbe in 5739, he wrote, "Time is of course not measured simply by duration, but by its content in terms of achievement. Thus, in evaluating time, there are vast differences in terms of content, and hence in real worth of a minute, an hour, etc. Suffice it to mention by way of example that one cannot compare an hour of prayer, an outpouring of the soul before God, with an hour of sleep. And to use the analogy of coins, there may be coins of identical size and shape, yet differing in their intrinsic value, depending upon whether they're made of copper, silver, and gold." And I think these are important words because each person is different, and in disease and in health, each person reacts differently. Each person has different recuperative powers, based on God, based on their own recuperative powers, and based on the physicians. And as I said, over the years, I've become to be not only what I consider a physician for the Rebbe, but a friend. And again, I'd like to share with you something which I've not shared with anybody before. This is a personal letter that the Rebbe wrote to me right before Purim in 5740. And he said, "Greeting and blessing. It was a pleasure to see you and have a chat with you. Thank you very much for your letter of the 18th of February following our personal meeting. Apropos of our discussion, it is interesting and significant that although our Jewish religion is based on pure monotheism and profound philosophical concepts which have been expounded by the great thinkers of all ages, the most characteristic principle and motto of Judaism is that, quote, the essential thing is the deed, end of quote. To you as a physician, there is no need to emphasize at length the practical aspect of this principle.
since the essential function of a physician is to bring healing and cure to the patient, while the theoretical aspect of the healing process is secondary. And that has been the way I have approached healing, not only for the Rebbe, but for all of my patients. He goes on to say, once again, many thanks for your special attention, both professionally and as a friend. And may God grant you Hatzlocha in bringing healing to all your patients. I take this opportunity to extend to you and yours best wishes for a joyous and inspiring Purim with esteem and blessing, M. Schneerson. Over the years, I have seen the sparkle in the Rebbe's eyes. I have seen the smile on his lips. I had the occasion, before the Rebbe got sick, to come into the community. I was paying a house call. Sholom remembers. I took care of his father, and I came to pay a house call on a Sunday. And Sholom said to me, why don't you come to see the Rebbe? And I must admit I got some special dispensation in terms of not having to stand in line. And I went to the Rebbe, and he gave me a dollar bill, and we spoke. And we spoke about doctors and their healing, and the Rebbe also put a second theme in, and that theme is also important. That's the concept of preventive medicine. That we as physicians shouldn't always just treat people after they become sick, but one of our goals is to anticipate and to prevent problems. Unfortunately, as you know, the Rebbe suffered a stroke, and it was complicated by an acute inflamed gallbladder. I was able to be involved, and it was in taking care of the Rebbe. He was rushed to the hospital and had emergency surgery in the middle of the night. I have to tell you, emergency surgery in a 90-year-old individual is not a simple thing. I went into the operating room throughout the entire operation with Dr. Ofsis, who is the chief of surgery at Mount Sinai. And I can tell you not only what went on in the operating room, the Rebbe was totally stable, but his recuperation was far better than one would expect in someone 90 years of age. Remember I said chronological age versus biological age. During this entire recuperation, which I have to tell you initially was slow, but I also have to tell you now is moving day by day, week by week, with tremendous growth, tremendous new things all the time. I'm looking out in this room, and I remember, share one other thing before we talk about the present. I remember being in this room several years ago, about 10 years ago, for the Rebbe's 80th birthday. I remember the dais was over there, and I was sitting somewhere over there, and I did have a radio so I could hear the translation. And my wife came with me, and she was up in the control room with Joseph Papp, because it was being televised all across the world. And I was amazed at the ability of the Rebbe at age 80, the animation, the amount of time that he spoke. And I don't know how many of you might have been there at the time, but during one of the times with the singing and the dancing, he raised his hand and showed me that his pulse was strong and that he was strong. I'll never forget that. And I'll also never forget that the Rebbe, at about 3 o'clock in the morning, said it's a work day the next day, so he was going to continue, he was going to make his comments brief.
And about 4 o'clock in the morning, he said it was going to be a work day, and that he felt that people did have to leave. And at about 4:20, he ended the Farbrengen and gave out Tanyas. Now, I don't know when the last person left the room. I remember being literally pushed up to receive one of the first Tanyas, which I still have, and which I treasure. Why am I saying all this? I'm saying this because I don't have to tell you the Rebbe is an outstanding and exceptional individual. I believe that has helped and will continue to help his recovery, what has happened and what will happen. The care the Rebbe has received, I have to tell you, I believe, has been among the best care that anybody in the world could receive. The group of doctors that have been involved have all been devoted from day one. I will go through some of the doctors, and if I miss some of the people, I apologize, but I think you should know that from day one, doctors in New York and doctors from elsewhere have come in. There is a group of doctors. We talk every week in a conference call so that no rash decisions are made. We listen to consultants, neurologists, speech therapists, physical therapists, and I can assure you from my point of view that, number one, the care that the Rebbe has received has been the best possible, and number two, that the Rebbe has participated in his care. By that I mean that we and I have done what the Rebbe wants. And I think that's very important. I believe that patients must participate in their care. Doctors have knowledge, but it has to be put together with the patient. Advance. Now, the doctors who have been involved, Dr. Ira Weiss, who's been involved ever since Dr. Resnick, Dr. Sholom Hirschman, myself, and very important, 2 members of your own community, without whose hard work, compassion, being here and taking care of the Rebbe, I don't think we'd be where we are today. Dr. Feldman and Dr. Eli Rosen. They have been the eyes and the ears. We have discussed everything. And at this point, I think I have to make another statement. There have been some rumors circulating. I hear rumors too, okay? I hear rumors because I see some faces in the room that are my own patients. And they come to see me and they say, you know, how is the Rebbe? And then they say, but I heard XXX such and such, such and such. Let me reassure you, coming from me, that these rumors are just that, are rumors. As I said, the care has been tremendous. The doctors have been unified. There has not been any misadventures in terms of medications or other things that have been given to the Rebbe without his permission or that have impeded his care. And I hope we can set some of these rumors to rest tonight and move forward together. I think that right now we have a good situation.
I come frequently. The other doctors are involved. We have consultants who are world experts. And I really believe that with God's help, with the Rebbe's will and desire, and with the physicians, that we will be able to see major, major further changes. I don't have a crystal ball, and I can't see the future. However, based on my experience and based on what I see that has happened with the Rebbe, especially in the last several weeks since Simchas Torah, and you can see it too, the sparkle is in his eye. The smile is on his face. And every time I come, we have a conversation. He is talking to me in words, and I hope soon we'll be able to talk more. There's no crystal ball. It takes time. I tell all of my patients one of the best medicines is a medicine which is, I write a prescription for, which is very cheap. It's generic. It's called Tincture of Time. And I think we are seeing the effects of that. So that I am very, very happy. I am very, very happy with what has gone on. I'm very, very happy to continue to participate in the care of the Rebbe. In preparing for tonight, I found another quote, which somebody said, but I like the Rebbe's way of discussing it better. It was said, there are old men at 60 and young men at 90. And I think that's what I see. And the recuperative powers are there. And with God's help, and with the Rebbe's will to get better and to do more things for the community, and I can tell you he is working very hard in answering the letters, etc. He loves to do that. In fact, I think I'm going to have to negotiate with them again in terms of the time. With the help of the Secretariat, with the help of the physical therapists, and with the continued work by the doctors, I am sure, I am confident that I will see and you will see continued restoration of his health, continued ability to carry out more and more for the community here and for the world. I'd like to close. I have many things on my wall. Some of you who've been in my office, Sholom knows. I have many, many things on my wall. Diplomas mean one thing, but I have a wall where I have things that are important to me. One is a picture of the digitalis plant, which is one of the major medicines that we use. A woodcut given to me by Dr. Gorlin, who was our chief of medicine, my mentor, of Thomas Sydenham. Most of you don't know that name, but he is one of the great founders of clinical medicine, of looking at the patient, of listening to the patient, of dealing with the patient. I also have on my wall this letter that I read you tonight, and a picture of me with the Rebbe, and also a plaque that one of my patients gave me, which is a version of one of the prayers of Maimonides. When I graduated from medical school, which is getting longer and longer away, we took the Hippocratic Oath. And there's nothing wrong with the Hippocratic Oath, except that it probably doesn't apply in 1992, and it didn't apply in 1966 either when I took it. At Mount Sinai, each year at graduation, the students take an oath, and they take the oath or the prayer of Maimonides. And I would like to close with this because I believe that it is important. As I said, a plaque sits on my wall so I can look at it while I'm sitting at my desk. And this version reads, "Exalted God, before I begin the holy work of healing the creations of your hands, I place my entreaty before the throne of your glory, that you grant strength of spirit and fortitude
to faithfully execute my work. Let not desire for wealth or benefit blind me from seeing truth. Deem me worthy of seeing in the sufferer who seeks my advice a person neither rich nor poor, friend or foe, good man or bad. Of a man in distress, show me only the man. If doctors wiser than me seek to help me understand, grant me the desire to learn from them, for the knowledge of healing is boundless. But when fools deride me, give me fortitude. Let my love for my profession strengthen my resolve to withstand the derision even of men of high station. Illuminate the way for me, for any lapse in my knowledge can bring illness and death upon your creations. I beseech you, merciful and gracious God, strengthen me in body and soul, and instill within me a perfect spirit. Amen. Again, I'd just like to thank you for inviting me to participate in this occasion. I will continue to be not just a physician, but a friend to the Rebbe, and I am convinced that we will see further recovery with everyone's well wishes and prayers. Thank you again. Jetzt beten, a Chaver Abesen Tzadik von Kranheit, der Rosh Abesen, Harav Yehuda Kalme Marlow, so sagen ein paar Wörter. Der Rosh Chodesh Kislev, was mit dem Jem Zakai, mit dem Gewehr gewesen, Leider mit der Sude, was viele der Guf sich nennen davon. Und sage ich Chodesh von da aus der Weile in dem Jahr von Niflois Gedele ist durchgegangen. Heint wird es Shishim Yom der Weile. Es sein der Weile Shishim Kineged Shishim oder einmal Shishim doch nini was warten alle in Jahren was Bilder zu ihm. Mele is mede menachloch heeft die alle geluyim erf weker tsaroyim und soll seinen gichten dass wir gola Chaim sollen können machen die Brache von Agemel und es soll sein die Skalas von Reben beim Herr Yamim mamish. The next speaker really does not need any special introduction because you just mentioned his name. You know him from all the full-page articles he puts in for blessings for the Rebbe, for helping a lot of Mezdis HaTorah. Without any further ado, we shall call up Mr. Sam Domb.
you hear me in the back there? Because I can hear you. I want to tell you one thing. I am much more happier now than I came here after hearing Dr. Teichholz giving us a report about the Rebbe. And I want to wish a Refuah Shlema to the Rebbe, and the doctor should be healthy too so he can take care of him. As you all know, I am probably the only one here don't look like a Lubavitcher, but inside of me I'm like two. The Rebbe means a lot, not only to you, to the Lubavitcher, but the entire Jewish world, and I want you to know it. From my experience, speaking former Prime Minister Shamir and the current Prime Minister Rabin, in others, the Rebbe means as a world leader to all Am Yisrael. As you know, the Rebbe's wisdom gives us guidance. His compassion gives us heart. The Rebbe's vision gives us Jewish spirit. Unfortunately, his absence gives us pain. The Rebbe's spiritual leadership and devotion to Am Yisrael fills our hearts with joy. The Rebbe believes in a strong Israel, in a policy of non-surrender. And that makes us courageous and proud people, just like Gur Aryeh Yehuda. I myself take the liberty in behalf of Am Yisrael in wishing the Rebbe a Refuah Shlema U'Meira, because as we all know, we're waiting for Mashiach, and he is right here in this building. But I'm going to speak to you about some of our current problems that we're facing. In New York. But first I must say, you, the Lubavitcher and the Shluchim, you are the miracle workers of Am Yisrael. I must say to you today that your courage commands every Jewish support. Today's gathering here is to hear the progress, the beautiful and good progress of the Rebbe. And I must tell you how all Am Yisrael appreciates your help to ensure the survival of the Jewish faith around the world. You are fulfilling a mission that God commanded you to do. You, the Lubavitcher, teach people to keep a kosher home, hang mezuzahs on door, and teach children Torah. You make God smile.
But God not always smiles at us. Many times he cries for us. And the reason is that we are not together. There is a story told that a Russian man came before God and he said, God, when are you going to free my people? And God said, shh. 20 years after you're dead. And the man cried. Came an African man before God and said, God, when are you going to feed my people? They shouldn't starve. And God said, 20 years after you're dead. And the man cried. And then came a Jewish man before God and he said, God, when are you going to unite our people? And God started crying. You, the Lubavitcher Shlichim, heal the hearts and souls of many Jews around the world. But many Jews don't have a soul of their own. You are the one to give them a piece of a soul, a Jewish soul. In America, the Jewish soul is crying now a silent cry. Unfortunately, my heart is aflame with pain and sorrow when I see what's happening to Jews in America. Times are difficult for us now. I myself was born to a generation where the Jewish race was turned to ashes. And those ashes are still lying all over Europe that still smell human flesh. Now Jewish blood has been spilled in the streets of America, and no one is guilty. We are asking ourselves, what can we do? I'm saying, let's unite or surrender. After all, America was blessed by God some time ago. The Declaration of Independence guarantees to everyone in America the right to life, liberty, and pursuit of happiness. For Jews in America, the pursuit of happiness becomes a prime concern. The rights of the Jewish people were violated, our liberty was denied, our property was damaged. The rule of law belongs to all of us, no matter race, religion. But when Jewish blood is spilled, there is no rule of law. No country in the world can guarantee the freedom of its citizens like America can. After the verdict of the murderers of Yankel Rosenbaum and Rabbi Kahana, American freedom and justice did not prevail. Jews were victims again. As you all know, victory has 100 fathers. Defeat makes us an orphan, and we are the orphans right now. For us, the world still did not change. We have no friends, we live alone, alone with our God. In New York City, we helped to elect the mayor, and then we helped the mayor to shape the destiny of the city. In the end, we are victims of our own fate. I don't have to tell you, this is no longer a city of joy, hate and fire flourishing the streets. The word hope can only be found in the English dictionary. How can this mayor succeed when his friends, black ministers, throw spears at us? We are not spear catchers. This is supposed to be the land where it promises freedom and hope to all mankind. The signs of Hitler in the streets of Brooklyn, this is not freedom,
in that hope for all mankind. The signs of Hitler reminded me of the rivers of blood from the dark days of the past. I myself lived a dream that someday my people will not be judged as Jews. They should be judged by their character. But unfortunately, we must share some of the blame ourselves. The so-called Jewish leaders are busy in the race for fame. Jewish people lost their sense of security and social prestige. We learned in Brooklyn that Jewish unity is in short supply. Unity and solidarity is the only shortcut to a happy and safer life for Jews in America. We must shape our own destiny because no elected official will do it for us. As I said, we must unite or surrender. The verdict in Brooklyn taught us a lesson that we must prepare for the worst and hope for the best. Those elected officials violate the rights of the Jewish people, and then they come to the Rebbe for a blessing. They come for a blessing to be re-elected. Why they don't go for a blessing to St. Patrick's Cathedral, St. Peter's Square in Rome? Because there is no blessings there. This is the place, 770, where blessings are truth, giving by the Rebbe with the right of Hashem, all blessings of peace, love, and understanding. As Rabbi Lau, the chief rabbi of Tel Aviv, told me once, that the Rebbe's blessing put him where he is today. Jewish organization leaders from America and around the world come to the Rebbe for blessings too, so they can raise money for one drive or another. Accumulation of money by an organization is the yardstick which it measures success. Their money should be invested in teaching children Torah and helping the needy, and the work what you, Lubavitch, are doing. We, the Jews, don't agree on certain political issues amongst ourselves. But there is one thing we sure have in common, and that is the Torah. No other nation possesses such treasure. The teaching of the Torah is the true guidance to our survival, and you, the Lubavitcher, provide that guidance. Some of our rabbis no longer have to be teachers, no longer have to study Torah, write books. They are only successful in terms of how much money they can raise. This attitude establishes a tone of Jewish life with our Jewish values. Money becomes a primary goal in the synagogue, under these circumstances tends to become a little more than a friendly lodge where Jews meet for social activities. Maybe it's not too late to help our spiritual needs. There are many Jewish scholars and teachers like you who provide spiritual guidance. You must be financially supported by all of us.
let's not ignore you. I like to end by saying, you, Lubavitch, Shlichim, and teachers, your work must go on because our hope lives on. In the dream of Am Yisrael shall never die. Am Yisrael Chai. I'd like to say something, and you all, please, answer but loud, amen. I want Hashem to listen. Refuah Shleima umira LeRabeinu, amen. Refuah Shleima LeRabeinu, Refuah Shleima umira LeRabeinu. Thank you. Geschrieben dem Amorim, was der Rebbe hat gesagt, heint ist stark mit Zlich in Argentinien, et in Betten, Harav Tzvi Greenblat, so sagen ein paar Wörter, Harav Greenblat. What? What? Who? Sternberg. Besset kommen Harav Greenblat, et in Betten, Harav Yosef Segal, so sagen ein paar Werte der Rosh Chodesh von Tzadik Shul. Agtiom tev chsidim. Ze hayoim oso Hashem nogilo v'nismecho boi. Bishas mefirt rein a Kind in de erste teierste Momenten, wo das binte mit dem ganzen Leben als Eid, sagt man Keshem.
כשם שנכנס לבריס, ist kein Ikones לתיאור לחופו למעשים טובים. Es fordert sich bei uns zu sagen, derselbe Geschehen, als wie Rosh Chodesh Kislev, ist der Tag, was mir sicher gewesen hat, der Rebbe ist gesund geworden, von was hat getroffen jenemal, als schön und bald, sollen wir alle sich freuen mit dem lebensvollen, gesund, schön und bald. Wir lernen in die Parshes wegen Meise Ovo is Simen Lebonim, wegen Avrom, wegen Yitzchok, wegen Yankov. Was der Iker Nisoyen, was sie gewinnt bei Avrom, ist Akedes Yitzchok. Was auf dem, fragt der alte Rebbe, was sie gewinnt die Gadles von der Akede, als sie gewinnt eine Sache, was loi diber bom Hashem, und nicht nur sein Ruf an der Mizbeach, sondern auch Mr. Nefesh gewinnt Mamesh, sie und ihre Kinder, was sie der Pelle von Akedes Yitzchok. Ich verrannen in dem, als acht Tiruzim, onimdik von dies Rieses von Vayashkem herum, bei Boiker, es sie verrannen, lefocho ist 17 Tiruzim auf die Kasche. Dacht sich, wir können zulegen noch ein Gedank. Vayashkem Avrom bei Boiker, die Gadles von Avrom ist, Aid, was bei ihm geboren geworden, ein Kind bei 100 Jahren, steht zu früh. Was ist die Gadles, das sagt tiefer, wie legt man sich schlafen? Als auf morgen geht man schächten ein Kind, was sie geboren geworden, bei 100 Jahren. Die Gadles ist nicht in dem Vayashkem, nur die Gadles ist, wie legt man sich schlafen und man bekommt zu dem Vayashkem. Das ist die Gadles von Avrom. Der Istavus, als der Rebischter ist, was ist, darf das tun mit der Tzlilus Adas, und zu dieser Darge kann sich keiner nicht gleichen. Der zweite Punkt. Avrom hat sich herumgetragen mit der Kasche und mit der eisernen Teretz. Die Kasche gewinnt erstmal Lomarto bei Yitzchok Ikore Lechozora, ועכשיו אתה אומר עליו לא אילו, und hat gehabt der eiserne Teretz. Geht zu die Akede und es wird das Wasser und der Sotten lässt nicht stehen, wo der Rebisch der Erste. Es geht nicht. Eines Rachmone Patre, kennst du doch heimgehen nicht du, bis wart auf ihm die Mame, was die nicht schon mit ihrer Reus, mit dem, was Yitzchok ist gegangen auf die Akede, aus der Kasche und aus der Teretz, eines Rachmone Patre, was darf man mehr von dem? Noch mehr, die Kasche von Esmoil und Marto, bis das Rasche sagt, als Zorich an Eliashev, Avrom sagt zum Ebersten, Zorich an Eliashev, was dort tut sich, stellt sich die Scheile, jetzt die geboren geworden die Kasche, Baal Tishlach Yotchol Anar, jetzt die geboren worden die Kasche, für was hat das früher nicht gefragt? Mir ist dem Nehmen sein 91. Sohn, ist jener mal in die Kasche nicht da. Noch beschaß, mir sagt dem Baal Tishlach Yotchol Anar, sagt der Zorich an Eliashev, ich darf doch machen etwas Ordnung. Was ist doch Pshat? Der Teretz ist also. Avrom Avinu ist der erste Oved Hashem, was steht in Tere. Was weiß der Anweisung, wie mir darf tun. Sagt Tere, als Emeser Oved Hashem interessiert ihm nicht, es wird ihm nicht schwerer, als hat eine Kasche, und als hat die Kasche, legt es rein im Busen, und wird ihm nicht geringer, als hat eine Teretz. Es interessiert ihm eine und einzige Sache. Was will der Eberster von mir? Die Kasche ist eine Kasche. Und der Teretz ist ein Teretz. Aber das geht rein alles im Busen. Geht dann, was der Eberster will. Beschaß aber der Eberster sagt ihm, Altischlach Yotchol Anar. Jener mal da Platz im Yashev sein, die Kasche ist, Messader sein, die alle Ionen, was sie gewähnt, Tomua. Was von dem nimmt man ein Rohe Pschuto. Mir steht in einer Zeit, was Otot kommt Moschiach,
Und der, was hat ein bisschen ein Kescher mit Neulem Yeshivas, oder wie man ruft das mit dem Eulam von die Bnei Tere, oder wie man ruft das, steht, wie mit Gelehnt die Siche beim Oneb, stellt sich ihm die Scheile, wie trockt man darüber, und die alle Wörter, was der Rebbe hat gesagt, und egal gewesen, in die Starkheit von dem Hot kommt Moschiach. Darf man von dem lernen eine und einzige Sache. Wir dürfen tun, was der Rebbe hat uns megale gewinnt. Wir dürfen sich kochen, Punkt, was der Rebbe hat uns geißen sagen. Die alle Ergeschim, wie eilig sie seien, wie gut sie seien, kennen sie nicht sein für sich, nur beätem, was der Rebbe hat gesagt. Kasches, die Ruzim, alles gut und fein. Das können wir legen im Busen. Der Nekude von der Weide ist, Punkt wie bei Avromen. Mich darf interessieren, Punkt, was sagt der Rebbe. Mit der 15 Jahren zurück, in mir Häuser gekommen, zu oben auf Vekuach, in Lakewood, von dem Rosh Kollel von Satmar. In a größer Talmud Chochem, frage ich ihm, so mit dem Sefer, was dort steht, als nicht stark Achteres Achsides, was da in Saal der Rebbe soll gesund sein, sich also gekocht wegen dem. Frage ich ihm, so mit dem Sefer, so mit die starkste Reihe von dem Sefer, so mit kein Mater seiner Agune. Aber die nicht. Chotsche Agune sucht man die beste und die leichtste Abi, mishum Igune, ikilu bo Rabbonon, aber mir kann nicht Mater sein, keine Agune mit Kimidroshim. Mit Kimidroshim kann man nicht Mater sein, keine Agune. Nur mit Aloche. Sag ich ihm, was ist das anders? Von ihm bis die Zioinem, jeder einer hat gehabt mit Roshim. Der hat gehabt am Medrash, am sitzt in Erzisroel, ist Kola Yeshev Erzisroel, Keilu Kiem Kola Tere Kulo, mit darf schon gar nicht oben, nur das. Und der hat gehabt andere mit Roshim, mit anderen Agodas Chazal. Der alte Rebbe sagt, sei in Geras HaKodesh und sei in Ilches Talmud Tere. Auf alle Agodas Chazal, Roiv Soidois Atoiro Gnuzimbo. Al Pisod ist die ganze Memres von Rabbi Barbachone, mit allem mit Rosh Chazal ist Emes und Yatsiv, Al Pisod. Al Piposhet darf ich tun, wo sie steht, mefurisch in Shulchan Aruch. A Poshet Terei habe ich ihm gesagt. Sie da am Medrash, ein Mann nicht in Tfilen, Elo Beshabes. Wird reinkommen, Aidem Israel bis Medrash, und geben mal Klapp in den Tisch, und sagen, Rabbi sei, sie schlas Svore, als schon bald 2000 Jahre leben wir in Teus. Wir darf legen, Tfilen darf legen im Mittenwoch, mir Tfilen darf legen Shabbos, und im Mittenwoch darf man verlegen Tfilen. Es ist ein offener Medrash. Ein Mann nicht in Tfilen, Elo Beshabes. Sie nicht mehr schauen, wie viel Teruzim sie da auf dem Medrash. Einer von den Teruzim ist, als ein Mann nicht in Tfilen, Elo Beshabes. Das, was mir legt nicht in Tfilen, ist nur Shabbos. Nicht wichtig. Becholäufen, alle werden lachen. Was hat denn lachen? Der Ried hat am Medrash. Der hat auf einer Medrash, als Tfilen legt man nur Shabbos. Ist der Terez ist das. Roiv, Soidois, Atoirois, Gnuzim im Medroshim. Alle Medroshim stimmt. Uns interessiert aber eine Sache. Was ist mit mir Ton mefurisch? Sie sehr negea. Sie sehr eidale Nekude. Oder ihnen, wie trockt man über, oder das, wo der Rebbe steht, da und kocht sich, mit der Samsiris Nefesh wegen Moschiach. Wie trockt man das über in Gas? Sie mir heute kommen zu reden mit der Roshive, hat gemacht den ganzen Tummel. Was will der Lubavitcher Rebbe mit dem ganzen Tummel mit Moschiach? Was tut er da? Aber ich ihm geben wird 2 Punkte, 2 Nekudes. Die erste Sache sehe ich ihm, hat der Lubavitcher Rebbe aufgetan, als Moschiach gewohnt aus Ilchesel im Schiche. Und die zweite Nekude, was ich kollen in der erste, sehe ich ihm der letzte da, sich gekocht in Moschiachen, 3 Gdeule Ador. Sich gekocht, sehr bemüchet, gekocht als Otot. Dass sie gewinnt in Klolus, von der chassidischen Chatzerim, ist gewinnt der Ismach Moishe, ad kedei kach,
als man ihm gesagt hat, der Rede mir gekommen, und die Rede, hat ihm gesagt, gekommen. Gekommen, hat er gleich angetan, der Godim, und geht. Fragt ihn, wo? Er meint, der Moschiach kommt. Der ist mach Moshe, ich bin genug klug. Aber ich habe gesagt, als Ort kommt kann ganz mittler sein, das ist ein Kind oder ein Edim. Ich bin genug klug auf dem. Nur der Zachasi gekochte Moschiachen, und er sie geoft, und er sie stark, als kann ich kein anderer Tag, aber kommt das Moschiach. Der zweite gewinnt der Michasalose von Munkatsch. Und der dritte gewinnt der Chofetz Chaim. Der ganzen Kuntres von Zepisolo Yeshua, was redet sehr stark, sie nicht genug leben mit Moschiach, noch warten mit Moschiach. So ich zu jenem Rosh Hashiva, der Lubavitcher Rebbe sich am Otuv getan, als jeder Engel und jeder Meidale wartet auf Moschiach, Punkt wie der Chofetz Chaim mit Nismach Moshe mit Michasalose. Was bei ihm ist, aber soll reingehen, in welche Schuld das ist, mir fragen, glaubst du Moschiach? Warte, was ist Scheile? Was kostet ihm das? Warst ihm zu Moschiach? Wird schon seiner Scheile. Soll ein Kind sagen am Mammen, als Simma Seger, da kommen nach ihm zurück. Es wart, die Mama Simma Seger, glaubt sie, der Sohn hat ihr gesagt, hat kommen 7, kommt doch 7. Es wird schon 8er Seger, es wird schon 9er Seger, weil jeder den nennen. Sie guckt schon raus vom Fenster, sie fängt schon die Schreine mit den Chavotes, mit den Kindschaverim. Es wird schon 10er Seger, sie guckt da raus, der Herz ihrer geht schon raus. Was ist der Chilik von früher bis jetzt? Früher hat sie geglaubt, die Moschiachen, früher hat sie geglaubt, dass wird kommen, und jetzt wartet sie. Wir dürfen sich kochen in ein und einzigen auf Übertragen dem Rebenswörter in Gas. Darf man gedenken, Punkt wie der Rebbe sagt, auf demselben Keach und demselben Wörter, das nimmt die Gas. Weil der Rebbe ist der Rebbe von Aschein in Gichen. Sollen wir alle tanzen in die Gula, Shleima, bim Heiro, Yomenu, Admur Shlita Beroishenu. Noch ein Redner. Okay, ein Schleich. Vater. Jetzt hat man beten, ein Schleich von Manchester, Rav Akayen, Reb Chaim Farro, so sagen ein paar Wörter. Rav Chaim Farro von Manchester. Yom Tov. Jede Sache maybe if I speak in English, there's more chance that people will be quiet. Everything is Mashgacha Pratis. The fact, I had no thought of speaking, but the fact that I was called to say a few words after her, Rav Yosef Segal, gives me the opportunity to say in public an inyan of Hakoras HaTov, that it was through the Tanya Shurim which he gave, 30 years ago, when I was still Bach in Yeshiva in Kol Torah, that through the Gvaldige Hashpah of his Tanya Shurim, I was zeicha to come to the Rebbe Zol Sein Gesund. And not only me, but there are shluchim all over the world who came Tachas Kanfei Hashchina as a result of the Mesiras Nefesh of Hafotzas
Hamayonis Chutza of Havrav Yosef Segal in Yerushalayim Ir HaKodesh. He spoke about how to bring to the world the message that Mashiach is already here, and we have to only open our eyes to see that Hinei Zebo. I'd like to relate a story. Yud Aleph Nisan, here in 770, I was sitting in the early hours of the morning Farbrengen with Chaverim. And I met a Chava from Detroit, an old Chava, and he said to me that in Detroit they have had gewaltige Hatzlocha in being Mekarev, the fromme Welt, to the Rebbe and to Chassidus by spreading the Rebbe's sichos in every shul in Detroit and the area. And as one of the hachlotas from last year, Yud Aleph Nisan, I took upon myself to try and see that the Rebbe's sichos should reach every Rosh Yeshiva, every Rav, every Kollel Junger Man, and every frum shul in Manchester. We put out the sichos in the shuls before Shabbos, and we send by post to the Rabbonim and to the Rosh Yeshiva and the Ongeruf and B'nai Torah in inverted commas. We send them the sichos. A couple of months ago, I got a call from one of the Dayanim in Manchester, who has not been in the past always a Yedid of Lubavitch. That's putting it very nicely. And he said to me, he said, you send me every week the sichos. He said, I want to save you I want to save you the money. I want to save you the postage, because I don't always get time to read the sicha. And there's a shaila of gzeila. You're sending me the sichos every week, and I don't always read the sichos. So I said to him, Dayan so-and-so, I said, do you look in the sichos sometimes? So he said, yes. He says, quite often, if not Shabbos, after Shabbos, I look through the sichos. So I said to him, what do you think of the Rebbe's sichos? So he said to me like this. He said to me, I'll tell you the truth. He said, I don't always understand everything in the sichos. Sometimes the Chassidus, is above my head. He said, but I'm nispol about one thing. He said, I'm nispol about the Marim Akemus underneath the sicha. He said, there is no living mechaber today where you can see such a bekius of Shas, Kabbalah, Medrash, Halacha, Tshuvas, v'cholo, v'cholo, v'cholo. He says it's unbelievable. He says not only that. He said there's another nekuda. He said I'm nispol from the diuk of the Rebbe's Marim Akemus. He says another mechaber brings the Marim Akem. He said you look up the Marim Akem, and it's lav dafka always exactly
the way this Mechaber quotes, he said, when the Rebbe brings the Marimokim, says the Rebbe's Marimokimus are betachlis hadiyuk. He said you can look up and you can see exactly the Loshen that the Rebbe quotes done in the Sikha. You can see it in the Sefer. So I said to him, Dayan Kraus, I said, look, I shouldn't have said who it was. I said, Dayan Kraus, if once in a while you look in the Sikhas, we're prepared to spend the money to send the Sikhas 52 weeks a year, that you should see one Sikha from the Rebbe. So he said, there is no greater inyan of Kiruv in the Fromme Welt than to see that more and more people, that every single Yid who's shaykh to learn the Rebbe's Sichos should learn the Rebbe's Sichos. When you come to a Yid and you say to him that the Rebbe says that Mashiach is here, so kann teinen, als du es nicht verstanden, oder du es nicht gehört gut, oder du verstehst nicht, was der Rebbe sagt. Beshas Zetos, klar, schwarz und weiß, Muggel von der Rebbe, heint ist kemat nicht da a Jid in der fromme Welt, was kann das ablekenen. Mit Meile halte ich als die größte Ingen, vom hervorzugsste Ingen vom Hinese Bo ist im Sehen als ganz Klal Yisrael. Jeder Jid, was ist Shaykh, soll haben der Rebbe Sichos, soll lernen der Rebbe Sichos, und beim Korf Mamisch wird mir sicher, als der Rebbe soll sein, gesund, betachlis Habrius, und es soll sicher sein, als der Rebbe sonst nehmen Klal Yisrael in Eretz HaKodesh und Beis HaMikdash HaShlishi. Kapitel Tzadik alle. Jetzt wird man sagen, Kapitel Tzadik Beis, Posik bei Posik, Tzadik alle, Kapitel Posik bei Posik von Rebens gesund. Rabbi Yeshaya, der Gabet sagen. Wie das Seder ist, hat man mit Stamme sagen, im Kapitel alles ständig erhält und mit einem vollen Herz. Jeshe beseiser jen, bitzil Shaddai Isleinon. Immer Adonai machsi zu dosi, Elahai eftach bei. כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר הבייס. בעברוסי יוסך לוך, ושעס כנוף אופתחצה, צינו ושחירו אמיתי. ויסירו מפחד לא אלו, מחץ יעוף ימום. מדבר בו איפל יעלך, מכתב יושוד צהרודים. איפיל מציתכו אלף, ורבובו ממינכו, אלכו ליגוש. רק בינך סביד ושלום עשר שויים תראה כי אתו אדינוי מחסי אליין שמתו מינךו לסיום אליך רו ונגע ליקרב בהולכו
כמלוכו ויצבלוך, לשמורכו בכל דרכיכו. על כפיים ישאומך, פן תגי בו אבן רגליך. על שחל ופסן תדרך, כתיר מייס כפיר וסנין. כי חושק ואפלתהו, עשה גביהו, כי יודע שמי. כי יקראני ועיניהו, ימי עניכי וצורו, אכלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו, ויראהו בשוסי. Schon bei dem Moment will ich doch mir wahr sein ein Stückchen Gemorre. Die Gemorre in Sanhedrin Tzadik sein. Seht dort das Alloschen. Ki hodre bezere, ki have misakem Rabon und dem Askebei, als verzehen Rabon, der Chachom, der Chachom, wo sich Eisek in der Minje von Moscheechen, auf drauf macht Rasche SKB macht Rasche Lida Mosa Jovi. Auf die Chachom sich mit Sasse gewinnen wissen, wenn es kommen ist Galle werden Moschiach. Omar Lehu steht das was, aber Beserer hat sich gesagt, Bematusa mit Neichu, oder von noch ein Girse, Bematusa beinen mit Neichu, leist der Hakuho, ihr sollt es niederweiten dem Bisa Moschiach. Die Teine Gimmelboim behessach Hadas und einer von sie ist Mashiach. Lechere und die Memre von Rebbe Zeren ist doch im ganzen Lechere nicht verstanden. Rebbe Zeren sagt zu den Talmide Chachomim, wo sitzen und reden wegen dem Minen von Mashiach und von Gil Mashiach, sagt als bet sei, als soll nicht weiter Mashiachen. Was ist das für eine Werte? Teresh Bitsav hat sich angeheben mit der ersten Sache, Teresh Balpeh, wir reden ist der. Teresh Balpeh ist der erste Sache gewesen, die Tanoim, die Deres von Tanoim. No, die Deres von Tanoim ist gewesen, die Deres von Amiroim. No, die Deres von Amiroim ist gewesen, die Deres von Gein im Poschim. Bis wann in der letzten Deres unsere hat sich angeheben Deres von Baal Shem Tevon hat sich angeheben Deres von Rabbeinu, Rebbes. Die alle Deres von Rabbeinu, was Rabbeinu, da kommt doch noch in unsere Deres, was wir das gesehen. Und das gewähnt Gufim von Ramachevrim und Shasagidim. Und sie gewähnt Schino mit der Beres, mit der Grino. Mir hat gesehen, wie die Gufim sein Poshet Gdeishim zu Olekus. Also wie der Rebbe der Mond im Hayim Yem, als Alpitere ist bei Emes, bei Jiden, jeder Kehr, ist auch gemossen, auch gewegen, wer soll sein.
bis wann sie zugekommen, die alle Rabbeim sein gewähne verschiedene Schiddes und jeder hat gehabt seine Kreisen. Und nachher die Schiddes von Chabad, was sich angehen von alten Reben, Kislev, die Geluim von Chabad, die Geluim von den Schiddes, ist gewähnt als LeRabeinu, das gewähnt Gdoi, Minyonim, was sie gewähnt Schchine mit der Beres, mit der Grinen. Bis wann in heintigen Dor sei mir zugekommen zu Minyonim, was mir selber dem Reben, was mir Autos die ganze Zeit nicht gesehen bei der Rabbeinu. Bei dem Reben hat sich auch aufgetan ein Ingen von Schliches. Das ist im Ganzen ein Auftu. Die Iden sind doch zu spät, doch auch das wird will. Da kommt es, dass der Rebbe hat auf sich genommen ein Ingen nach Heif. Als bedarf aufheben dem ganzen niedrischen Volk. Dass sie gewähnt, dass der Rebbe aufgetan hat ihnen. Was haben wir gemacht, die Schluche mit durch den Pschat von der Phone, was mir geht, sie Kirches auf die Schliches. Wart. Okay. Da doch noch Chaim und dann verändert mal, weil wir werden wegen des... Chaim. Rebbe Segal. Was Rebbe Segal hat aufgetan, Hein sehen wir als altes Rachak und wir sehen dem Gilu HaMoshiach Mamesh, das ist nicht gelundet. Das ist eine Sache, was wir sehen, hat der Rebbe und hat sich genommen auf in dem ganzen niedrischen Volk und nicht genommen, hebt ihm. Wir sehen das. Wir sehen dem Gilu HaMoshiach. Wir darf Mensch damit soll das sehen, nicht, dass der ganze Volk soll das Sonnen und sehen und soll es galven, die Pinye dabei sein schlicht. Amen. You don't let God's book is done. Afterwards. Das ist noch 3/4 Grosche geblieben in Kirche. Mir zu schämen, die Nacht noch Greis. Das war schnell. Sagt noch ein. Nachher. His exhibition. Nachher. What's that say about what? Jetzt geht reden Rav Chaim Sholom Ber, ein paar Werte, wenn ich gehe zu den Indien von der Fotzes, Indien von Mashiach, Rav Sholom Ber. Und nachher in Chaviv, nachher mit seinem Rav Yitzchak Gansburg, wegen seiner Exhibition. Ja, erste Frage. Siyum. Danach hat man nicht reden wegen Siyum oder Rambam. Aber jeder ich anheben, da darf man doch versteht sich anheben mit sagen L'chaim,
als der Rebbe soll gesund sein, Melech HaMashiach, soll nicht Galle werden gleich, Gesundheit und Freudigkeit, und wir sollen alle sehen und hören, Bechulu, Bechulu. Teken von Miyad Mamesh, L'chaim, L'chaim. Was ich rede jetzt, ist, wir haben es nicht gewähnt, was ich bin gewähnt, der, was ich gedacht reden wegen dem, aber auf Englisch sagt man, bei Default, ich frage einmal, was ich mit reden, nach Indien, nach viele werden, dass sie nicht scheich ist zu den Menschen, was redet das. What I'm going to speak now is something that's Negeya, and really Negeya. It's supposed to touch each and every one that's here, because what the Rebbe spoke, Negeya to the Inyanim of Geula and Mashiach, is not something that's Negeya to a few people, that they have to do it. It's something like the Rebbe said, that the Rebbe said, please, if I wanted to say my speech, I have where to say it. I don't have to say it here. But this is something that the Rebbe specified clearly, that the shliches, not only of the shluchim, in parentheses, in other words, the shluchim that officially have that tayar, but the Rebbe said that every Eid, every one of us especially, Bechlal, every Eid in the whole world, especially jeder einer von Chabad, von Lubavitch, bemiyuchet von Crown Heights, dass sie sein Schliches tun in der Minye von Moschiach. Nicht jeder einer kann tun bepasst. Nicht jeder einer ist scheiches zu rausgehen, auf sehr viel, auf schon keinen anderen ein bisschen, auf zu rausgehen und tun begashmiert in den Jonen von Moschiach. Aber der Rebbe hat gerät bei Miyuchet zu den Schluchim, als ihnen ist, zu zugreifen die Welt von Moschiachen. Der Rebbe hat einmal gesagt, in der Siche, hat gesagt, dass ich mehr wie einmal, aber es ist noch gewähnt in den ersten Jahren. Hat der Rebbe gesagt in der Siche, als geht sagen, Ihnen, was mir ruft das an, ein Statement. Und der Rebbe hat auch geteilt, was meint das Statement? Ist auf die hige Sprache, heißt das, hat gesagt, a Dvar hamavil alareien. Geht machen ein Statement. Und der Rebbe hat einmal gerät wegen gewissen Inyanim. Al derech sei es bin Yanenu. Der Rebbe hat gemeint bei den Schluchim, aber soll kochen sich in den Inyanim von Mashiachen. LeRabeinu, LeSibes, Mesibes, Sheines, ist bis letztens ist gewähnt der Sturm in den Inyanim von Mashiach nicht, wie sie darf zu sein. Sie gewähnt kamen Schluchim, was haben sie gekocht in dem und getan in dem, vechulu. Aber als wie sie gewähnt, kebe Jochel, habe Luke Deis, man hat sich nicht zu nehmen gerät. Rabbi sei. Es fragen der Loschen, was ich gerne nicht überchassern, weil es nicht passt zu mir, aber der Loschen steht, als Leile Quaid Abba Aniderisch und Leile Quaidi Aniderisch, na mir redet dem Ingen, und ich bin mehr nicht, wie man sagt, alle Eber im Willen, und man schickt daraus ein Eber. Please, seid still. Das ist ja Ingen, was in der Gehle Peil. Bei Ezer Hashem ist der heintige Jahr zustande gekommen, a Kinus HaShluchim, was dachte ich mir in den letzten Jahren, was ich gehört von Shluchim, von Kama, von Aribu Shluchim, als Baruch Hashem sie gewinnt bei Atzlochem und Rubisch und Leile Vierach von allen Jahren. Und in der Kude von der ganzen Kinus HaShluchim gewinnt, als alle seinen Greit und Willen und Gehen, Ton in Avedas, HaShliches, was der Rebbe hat aufgelegt, klar,
wegen der Gehe dem Sturm mit dem Pinye von Moschiachen. Nur was denn, sie verlangen die, was darf und tun die Avede bepeil, und verlangen die, was können sie heraushelfen. Bei Askamas von der Rabbonim, ob Heskem zusammen mit den Schluchim und Askonim von Anash, hat man Machlit gewähnt, und ich bin nicht gewähnt von den Machlitim, ich sage nur, was mir hat mir gesagt. Als Gedei, aber soll kennen, arbeiten der Avedas, Haschliches, bemiyuchet in die Injonim. Wie sie darf zu sein, darf man haben auf der Ruf große Gelder. Und als wie nicht alle Schluchim haben große Gelder, Baruch Hashem, sie verlangen Schluchim, was legen sich weg in der Länge und der Breit und Angeschbeines. Aber man darf doch von deswegen kennen, decken, Bechi Seim Roman Neichal, am soll machen am Magbis Cherum. Als jeder einer von Anash soll sich mestatev sein in dem Magbis, auf zu helfen in die Injonim von Mashiach und Geula. Mit Plan Be'ezer Hashem, und es hat sich schon angeheben, man geht machen Billboards über die ganze Amerika, man geht machen Signs über ganz Amerika, und danach Protestika Avede. Aber auf der Ruf darf man haben Geld. Eine Weile später hat man beten einen von den Schluchim, was sie gewinnen involved, und weiß mehr Protein, wird mit Fahrrad sein, klarer, aber mit Bett, als alle sollen sich mestatev sein in der Magbis Cherum, und der Rabbonim wollen machen, mit Ascher sein, Avad, was weiß, wollen geben Achtung auf die Geld, und sie wollen geben einen klaren Report von alles, was tut sich. Mit Pictures von Billboards und von anderen Piules, dass alle sollen wissen, auf was das Geld geht. Aber mir will, als jeder einer soll auch mestatev sein, nicht jeder einer kann mestatev sein, gleich mit der ganzen großen Schum, aber jeder einer soll auch mestatev sein, in dem Mispar von Moschiach. Weil das ist Shin Nun Ches, 358. Sie versteht sich, als sie wird sein, an mir zu Shema selber, wenn sie mestatev sein, Shleima mit größeren Schurim, aber jeder einer soll auch mestatev sein mit der Schum von dem Mispar von Moschiach, und es wird sein Avad, was wird Achtung geben auf das Geld bei Askamas Harabonim, bei Ashgochas Harabonim. Es wird sein die, was wollen machlich sein, wo man soll heraushelfen, jeden Schliach, mit wie viel Geld in seine Piules, aber mit Bet, als mit Kol, Loschen, Shel Bakoshe, als Kedei, als jeder einer von uns, was als solche, was kennen nicht, mit Staten sein, sagt, Begashmis in andere Ifanim, Kedei jeder einer von uns, wie der Rebbe gesagt, jeder einer ist ein Schliach in dem, als jeder einer soll sich mit Staten sein, in Lechol Apoches b'Mamenei, Eberken begufei, is Matei und Manoi, und Eberken benishmosei, is Avade Adrabe v'Adrabe. Aber Lechol Apoches begufei b'Mamenei, soll mit Staten sein mit dem Misper von Moschiach und Matei v'Yeser. Sie meint nicht mit einmal dem ganzen Schum von dem, was kenne ich, kann man es auszahlen, in einer längeren Schumme, in einer längeren Zeit, in einem Mensch von einem Halbjahr, ein Jahr oder 2 Jahren. Aber jeder einer soll haben als Schuss in den Pirsum von den Injonim, von Moschiachen, in den Pirsum von den Minyan, von Reben soll gesund sein, von den Novische Bedereinu, den Nasi Bedereinu, der einzige Moschiach Bedereinu, der Beloschen von Reben soll gesund sein. Und mit Bet, dass jeder einer soll das tun, bepeil Mamisch. If I didn't come across clear enough, but let me ask one of the Shluchim to come up and explain a little more what the Piulas are going to be and why the money is so very important at this point. Hopefully, money will come in later from sources that we are not thinking about now, but we have to have the campaign off the ground instantly, because the signs are going to go up, Be'ezer Hashem, very shortly, billboards over all of the United States and Canada, at least 1,000 billboards,
big billboards and numerous other smaller billboards and signs. And for this we need money, and everyone should participate and has to participate. And as mentioned, the Rabbanim will be memane, a vad, and everything will be in the open exactly where the money is going, what it is going for, what are the piulas, what is being done. Exactly, more specifically, what is going to be done with it. I'll ask Rabbi Leibel Alevsky to explain a little bit what this is about. He was part of he's in the Kinus HaShluchim, he was part of the people that worked on the ideas behind it, and he will be able to explain it a little more clearly than I could. Please, Rabbi Leibel Alevsky, come up here. I'll speak in English for the benefit of those who understand English. And I'll tell you a few words about the planning. I'm not going to make any appeals, but I'll tell you what we will do with the money when that money comes in. It began several months ago, on Rosh Chodesh Tammuz, Zach 7 to be exact, when Shluchim started organizing nationally to do some action on a national level. The first act was the 800 number. The reason for that first act as an 800 number was to unite people throughout the United States, where each one can ask a nephew or a sister or a cousin to call the same number and get a message of Mashiach. And of course, at the end of the message, those of you who ever tried it will also get the phone number of the Chabad house nearest to him. The second aspect was billboards. Those of you who had seen at the Kinus HaShluchim saw a giant billboard displayed. There's 1,000 of them now coming up throughout the United States and Canada. The billboards announce to call the 1-800 number and to hear a message. After that 800 number, and after they've heard that message, the Shluchim office is now completing a masterpiece of a brochure, of a Moshiach brochure, which is now about to come out, which will complement each other. And finally, after the person has received the brochure once, on a continuous basis, there is a fax by the name of Moshiach Meders coming out now, which is going to be issued every week and is going to be faxed to Shluchim. In the cities outside of New York, local telephones does not cost any money. So each shliach, by his own fax board, can receive it into his computer, and by the press of one button can forward it to hundreds and virtually thousands of people in his city. It's limitless. The plan that Rabbi Lipskier was just talking about, to raise money to support those activities, will work as follows. We will divide the United States into regions, and we will make one central office, which the Kinus HaShluchim has approved, to organize and to coordinate all these activities. There will be reports from every shliach, from every city, on everything they have done. How many billboards, how many people get by fax Moshiach messages, how many are on the mailing, how many are classes, and so on. Financial support, directed by the Badats, under the supervision of Badats here, of 3 people whom they will appoint or approve, will be as follows. Any shliach that needs assistance in the name of Mashiach, when he sends in the bills plus proof of the actual action, will get a certain amount of his expenses sent to him based on an equal division among all the shluchim and the money that there will be. Every person here that participates in the Mashiach, in the amount mentioned before campaign, will be privy and able to see what exactly that money is going for. It's going to be complete public record. Every member will be entitled to see exactly what his money has given. In other words, there will be an exhibition here in Crown Heights,
every couple of months or so, of all the activities, of all the shluchim that have received support. And each one can see this shliach had got so much because here are pictures of his billboards, and here is a list of how many people he sends out, and so on and on and on. So in this manner, everyone can participate, and we could actually make a tremendous impact. Because the truth is that the Mashiach campaign is a very difficult campaign. It's not easy at all, and you need a lot of good qualifications to communicate it. And not everyone is capable of doing it. The point here is to prepare material ready for the shliach. All he has to do is put it forward. And we hope that a lot of money is going to be raised und der Rebbe gesund werden, bekorev mamish, und hoffen von unserer Sachnachas und führen uns zu der Geula Shleima miyad mamish. Aleph, de Bachem am sehr gehavet, und da ist rausgegeben spezieller Teshura, vereinbarte Nacht, nach dem Farbrengen, das, wer sie will, es kriegen, kann es kriegen da. Zweitens, Harav Yitzchak Gansburg, et reden ein paar Werte, in nachher Chavif, nachdem, hier ist heint, aber macht das Siyum in der Halacha, et sein vom Harav Hertzel, et machen das Siyum, noch nicht mit dem Farbrengen, der Rosh von der Farbrengen, et sein Harav Berel Lipskier. Harav Gansburg. Na, hat mir gesagt, auf sich hat gewinnt. Nachher het Farbrengen Harav Mendel Wächter. Gegangen besuchen, bis kommen der Harav Hertzel machen ein kurzes Siyum. Harav Hertzel. Siyum und das Cholle von dem Los. Ja. Auf Gersh. Auf Abgetten von Chaim, LeRabeinu. Was sagt Darf noch einmal. Mehr, noch ein bisschen. Nein, nicht einmal. LeRabeinu. Tovshin Lamed Ches, bin ich gekommen da noch Rosh Chodesh Kislev, hat Eiden gefragt, was bist du gekommen? Asa Matzav, aber gesagt, dass wir kommen zum Rem, die erste Sache darf man kommen, die zweite Sache haben wir sehr gewöhnt, das Kislev, Chanike mit Eichides und alle gute Sachen. Mit Meile eint dieselbe Sache, eintet man sicher sein, der Rebbe ist das soll helfen, Yeshaya, den einen Refuah Rabbeinu Melech HaMashiach, LeRabeinu. Ilches Gerushin der Rambam Mesayim. Al yekshe beinecho sheitiru chachomim ha'erva chamuro beidus isho oeved o shivcho yakum ha'mesiach levitumoi ve'eid mipi eid umipi aksav ובלית רישי וחקירי כמי שבארנו שלא יקפיד אותרו על העודס שני עדים ושאר משפוט העדוס אלו בדובר שאין אתה יוכל למד על בוריוי אלו מפי העדים ובעדוסון כגון שהעידו שזה או הגזה או הילבו הזה. אבל דובר שאפשר למוד על בוריוי, שלא מפי העד הזה, ואין העד יוכל לישום את ימין הדובר אמס, כגון זה שהעיד שמייס פלויני, לא יקפיד אותו עליו, שדובר רוחקו שיועיד בו העד בשקר. לפי חורי כאילו רחומים מדובר זה, והאמינו בוי, העד אחד, מפי שפחו ומן הכסף ובלא ידרישי וחקירה, כדי שלא תישארנו בנויס ישראל הגונויס, סליקי לא יחס גרו שמסייעתא דשמיא. ונלכס סיבום וחליצה, היב דרם המון דיאלוכי א' פרק ראשון, מצווה ססה מן התרא שיהווה עודו מאיש הסוכיב, מאוביב בי מן הנשואין, בי מן האירוסין, ימייס בלוי זרע, שנאמר ובין אין לוי, יבוא מיו ואלהו. ומן התרא אין צורך לקדש הבמתו שזו אשתו היא, שיקנו איסו לא מן השמיים, אלא יבוא ואלהו, כסובוסו על נכסי ביילו שמייס. תאיר עידן, ein Wort will ich noch sagen. Sie jodua dem Rambam der Aloche, Koifinoisoi hat sheyem aroitze ani. Der Wien der Rien von Koifinoisoi,
in verbunden mit Jokuf, was der Rambam sagt, das ist die Simonim von Moschiach, Jokuf, Memele, das darin, als alle Jiden stehen in der Darge von Reizeani, in alle Mitzvahs, und als ich in der Mien von Moschiach, alle stehen in der Mien von Reizeani. Memele, mit dem, was Jid geht da raus. Oder darf umkommen zu Jokuf, oder nicht. Der Iker ist ein Megale, dem Emisser, Pnimis, die gesagt von den Jiden, von Reizeani, als alle Jiden schreien, als will und soll sein, ist Galus Mashiach Tzidkenu. Chaim. Also wie der nächste Redner noch nicht gekommen und er hat mir gebeten, übergeben eine Medaille von Benege zu Yud Shevat. Es geht aus ein Brief zu allen Schluchim, als Beider Hashem bescheichert zu Yud Shevat, wird man rausgehen mit einer Tankparade über die ganze Welt. Und mir bett, also alle sollen noch bestattet sein in dem Tank über ganz Amerika, weil das in das, also all der gesagt, mit dem Stamm sein in andere Wörter. Es wird sein in jeden Stadt for one day und danach hat können sein Eichfahr mit Zoim in jene Stochim. For further information and details, please fax us at 718-756-2521, 756-2521, or mail us at Suite 372, 383 Kingston Avenue, Brooklyn, New York. Und dass ich mit Bett, wo ihr degene betanken Larzeno, als wir soll Tage machen auf dem Tankparad, soll sein Beschleimes. Ich will lieber sagen noch einmal dem Telefon mit einer Adresse. Der Telefon, der Fax-Number ist 756, da in dem Gegend, 718. 756-2581, 2521, I'm sorry, 756-2521. Oder schreiben einen Brief, Suite 372, 383, Kingston Avenue, Brooklyn, New York, 11213. Und bei Hemmschicht zu was, hat früher gesagt, wenn geht zu wie Jakob, ich noch lieber sagen ein Wort, was steht da in der Siche, gedruckt in dem Kuntres von Tzadik Lamelech, aber der Ingen Akfir, was Mashiach wird Käfer sein, ist der Ingen Akfir, meint nicht Kfir, bescheid ihm darf erkennen sein, sein Kfir bedwarim. Noch mehr ist, als man kann reden, gar in ein anderer Ort, als jener hört gar nicht. Und von deswegen ist durch dem Reden ist man im Käfer, man nimmt bei ihm ab dem eines wie jetzt der Kanal, der eines, was der Rambam sagt, in Hilches Gerischen, was nicht gemeint hat, das ist ein eigen Hilches Gerischen. Und der Rebbe führt ist, als Alterech mit der Alte Rebbe sagt, dass Nela Madir, Dibur Peil, Tumitum, die Beschaß des Kleiben sich zunächst was Sorem Israel. Was ja mal die Fragen nach Schroz, als Schina, viele Geschehene mäßig mit Divinität, aber fragt mit der Chiesig mit Divinität, aber fragt mit der Chassidische Isvadus, befragt mit Oktober ein Wort von der Rebbe, was der Rebbe doch der Anege mit der Weine und Wenechem. Ist man doch mit Zaref Eich Atzmus, hat man bekehrt zu Opasken, als Eich, ein Zweiter, soll eine Seder werden, bis das Nefesh, und stehen in der Theke von Niedrigkeit, als man wünscht sich allein, das meint Poshet, als alle halten bei den Minien, von Tonnen Moschiachen, und gehen zurück zu den Kunden, was mir früher gesagt, dass jeder einer soll auch im Stadt sein, Begufei und Benishmasei, und was mir früher gerät, bei Mameinei, Kipschutei. Und soll Tage sein, die ist Galas von Reben, Teke von Miyad Mame, Shechia, Deneine, Mereine, LeRabeinu, Melech, HaMashiach, Leilam, Voed, soll sein nicht nur ein Wunsch, ein Bakosche, ein Tfile, Vechulu, sondern man soll sein, Begolui, die ist Galas, Kipschutei, in alle Protim und Protim, und even bis Amigdash nicht nur beim Käme, wie der Rebbe stirbt da, noch soll sein Tag in der Shleima, mir Akedes, der bis Amigdash Kipschutei. Der Shleima ist in bis Amigdash, der Shleima ist in Kibbutz Goliath, die Geula Amitis war Shleima, Teke von Miyad Mamesh, durch dem Rebbe soll gesund sein, Mashiach Tzidkenu. Chaim, Lechaim. Wo ist Ganko?
Where's each Gansburg? I don't know, he got nervous. I don't know where he disappeared. Harav Yitzchak Gansburg, wo ist er verfallen geworden? See, thought it's a video. Chaim. whatever. Spear. Hey. Right out there. This is a church with the someone can have a section. Chaim. Schreiben wir, ob sei gesund und für unsere Jahre schreiben wir keinen Mann. Ich sage noch ein kurzes Wort. Ein kurzes Wort von der Sire von Vajahren, Parche Teichholz. Also, wie bekitzt dort eine Retzach. Chivuk von Rosh Chodesh bis 15 בחודש. 15 בחודש, לקיים מסיר בשביל מוסה, וראש חודש, נחמוד מאוד. Dort nach der Rebbe, fragt der Shea ולחיר דליקה מה עוד in den Minen von keinem Mysterium בשביל מוסה, אף על פקים שתוס der Rebbe, als Fran darf כי הגריסה מאיו in ראש חודש, 15, und der muss der Mewe, der muss der Hevode. Bringt auf dem Adugme, also der Ringen von Schnee und Schnosse, sagen Medani, ganz Ariches. Aber dort kommt es, für dort muss, aber was ist der Ringen von Mewe, wenn ich gehe zum Mashiach, die Bishas ist dort die Isgaus von Mashiach, und Isgaus ist Betur, Melech HaMashiach, ist das der Ringen, das ist der Bias HaMashiach. Und das ist das Gavus, Betur Melech HaMashiach. Und das ist der Ring von Weide. Und später voran, die Provose, die Provose bei Evom, auf Mekabe sein Nidre Yisrael. Die kommt durch, der Ingen Awein. Der Ingen Awein, was ist Gavus, bei Evom, Betur Melech HaMashiach, das ist ein Ingen von Weide, von dem Ingen von Bias HaMashiach. Ich sage nicht, in Pesach auf Opas, in Punkt der Maße, was man, aber der Herr guckt uns, dass wir halten, bis in den Minien halten, der Leibster helfen, als wie, wir sagen schon, im Hotel, der Meile, soll der schon helfen, soll sein, in Gerchen, da geht der Gmar rein, also mit dem Kabel, seine Israel, und bringen uns auch zu gehen, mit das war schön. Ich schäfe, ne? Kein. Noch ein Wort, jetzt darf man sich setzen, verbringen bis Kriesatera. Und ich will abdanken, die alle Wochen, was ihm geholfen und befragt, Rabbi Marlow Stimbald, der Maschpier, Luchtni von Kalifornien, was gekommen da, von Zimmersäge bis jetzt hat geholfen. Rabbi Stillman, a gräßliche Kerl.
Yechi Adonenu Mereinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod. Rabbeinu, Melech HaMashiach Le'olam Vod. Yechi Adonenu Mereinu v'Rabbeinu 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 Melech HaMashiach Le'olam Vod. V'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod. Yechi Adonenu Mereinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vod.